Barabara mpenzi mtazamaji, siku nyingine ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2020, ni siku mpya kuweza kukupatia taarifa tendeti na vile vile sahihi. Lakini mpenzi mtazamaji, unaweza wasiliana nasi kupitia mitandao mbalimbali kwenye 22047 unatupata hapa, ambapo tutakuwa tunapitia jumbe zako ambazo utakuwa unatutumia. Vile vile mpenzi mtazamaji, kwenye Facebook @TV47 Kenya, mambo shwari kabisa, tutakuwa tunapitia zile jumbe ambazo utakuwa umetuma na vile vile kuchangia taarifa zetu. Na kwenye Twitter ni @TV47KE, ambapo tutakuwa tunakupea yale ambayo yanaendelea. Ukiangalia hivi sasa tunazidi kusonga, hivyo basi cha muhimu ganda nasi, ambapo tutakuwa tunakujuza ni yepi ambayo yanajiri kutoka sehemu mbalimbali. Lakini cha muhimu kwa sasa mpenzi mtazamaji, tupate vidokezo vya yale ambayo tumeweza kukuandalia siku ya leo. Katika vidokezo siku ya leo, visa 8 zaidi vya corona vyaripotiwa nchini, huku idadi ikifikia 270. Mandugu wawili wafariki katika mazingira tatanishi eneo la Kakamega. Na maelfu ya watu waachwa bila makao baada ya maporomoko ya ardhi maeneo mbalimbali kaunti ya Pokot Magharibi. Naam, shabash mpenzi mtazamaji, furaha iliyoje kuweza kuungana nawe, kuweza kukujuza taarifa kwa lisali moja. Hivyo basi cha muhimu sasa, ungana nasi hadi tamati. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Anu Wairimo, wakwetu wananiita Joash Onsare, kukupa Upeo wa TV47 siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, Wizara ya Afya imetangaza visa 8 nchini na kufikisha visa 270, ambapo watu wawili zaidi wamefariki kutokana na corona na kufikia watu 14. Mratibu katika Wizara ya Afya Masi Mwangangi akitoa ripoti ya leo amesema kwamba maambukizi ya kigeni yameweza kudhibitiwa na virusi vipya vinavyoripotiwa ni vya maambukizi miongoni mwa Wakenya humu nchini. Kila kuchao virusi vya corona vinaendelea kuwa kero sio tu nchini bali ulimwengu mzima. Katika taarifa ya kila siku kutoka kwa Wizara ya Afya, katibu mratibu katika wizara hiyo Masi Mwangangi ametangaza visa 8 zaidi vya corona na kufikisha visa 270 nchini. Kati ya hao 8, 7 ni Wakenya, huku mmoja akiwa wa asilia ya kigeni. We've tested an additional 1,330 cases. And out of these samples, 8 have tested positive for coronavirus, bringing the total number of confirmed cases in the country to 270. 7 are Kenyans and 1 is a foreign national. And none of these cases has a history of travel. 3 emanated from our quarantine centers, and 5 were picked by our surveillance teams from various parts of the country. 4 are from Mombasa, 3 Nairobi, 1 Kajiado, and all aged between the ages of 17 and 65 years old. Wakati huo huo, Mwangangi amewahimiza Wakenya kuzingatia lishe kwa kuwa ndio njia ya kukabili makali ya virusi vya corona. We are working with the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives in finalizing specific guidelines that will embed nutrition security in the COVID-19 national response. Part of this will entail food preservation guidelines, kitchen garden toolkits and recipes for healthy snacks, and guidelines that help us maintain our healthy diets. I do appeal to fellow Kenyans to continue working with us and to ensure that they do maintain balanced diets that will then confer them with immunity to be able to fight against COVID-19. Kwenye ripoti hiyo ya kila siku, Wizara ya Afya imetangaza kuwa imeweza kudhibiti maambukizi kutoka nje ya nchi, na sasa serikali itaweka mikakati ya kudhibiti maambukizi nchini ambayo yanaenea miongoni mwa Wakenya. Daktari Masi ametangaza kuwa mfumo wa nyumba 10 utafufuliwa ili kuhakikisha kila mtu anajukumika katika kudhibiti virusi vya corona. And going forward, we are calling on Kenyans to work with us, and we shall be activating community policing. This will include enhancement of community participation in the following ways. We shall utilize our community health volunteers in community-based surveillance for coronavirus. In addition, we've ensured
that we have deployed public health officers and other multi-agency teams in manning roadblocks together with our policemen. We have activated the Nyumba Kumi initiative, and further to this, we shall now utilize technology in tracking and surveillance of any members of the public who are congregating post-curfew hours. Isitoshe, Mwangangi amedokeza kuwa maeneo mengi ya Mombasa yameathirika, Nyali ikiongoza na visa 11. The situation in Mombasa is not any better. Kwa sasa, Nyali inaongoza na kesi 11, ikifuata na Mvita na kesi 7, Kisauni 7, Changamwe 2. Na kule ndani Nyali, karibu kila kona kuna kesi ya corona. Bamburi 2, Beach Road 1, Mamba Village 1, Mogadishu 1, Mkomani Tamarind 1, Maweni Kongowea 1, Twiga Road 1 na Umoja 1. Katika juhudi za kukabili virusi hivi, wanaotumia barakoa kwa muda mrefu wameonywa kwa kuwa hulka hiyo itachangia maambukizi ya virusi bila mtu kujua. We have received disturbing news that some unscrupulous persons are recycling face masks after collecting them from bins and selling them to unsuspecting Kenyans. In particular, we've noticed the recycling of the surgical masks, and we've seen different pictures in social media. And we therefore say that this is unacceptable and this is actually criminal. Together with this awareness, we're going to be rolling out guidelines on the disposal of face masks, and we shall crack the whip on anyone found endangering the lives of fellow Kenyans for selfish gains. Na mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kuwa kulingana na waziri wa elimu Profesa George Magoha, wizara ya elimu haina mpango wa kubadilisha ratiba ya mitihani ya kitaifa. Magoha ameongeza kuwa shughuli za matayarisho ya uzinduzi wa mfumo mpya wa CBC darasa la 5 mwaka ujao yamekwamizwa, lakini wamebuni mikakati mwafaka ya kutekeleza. Tazama. From the perspective of the Ministry of Education, I would like to state that we have been very methodical in what we are doing, and that by the time His Excellency was issuing his directives, we had done significant work, which at this point we would like to share with him first before we go public. And for the avoidance of doubt, I want to restate as follows. That up to this moment, nobody has thought of postponing the examinations, the national examinations, both the primary school exams and the secondary school exams. And to the best of the government's ability, the children are getting online learning, as I stated last week. I am aware that the parents are very, very apprehensive, but they should be fair to themselves, because government has not pronounced itself that the exam will be postponed. To the extent of the preparedness of the competency-based curriculum, I would like to state that we have slowed down on preparing for the materials that will be used for grade 5 next year. But in some of those scenarios, we have given options which would still mean that if all goes well, we shall still launch grade 5 come January or February of next year. Hivi sasa tukibadilisha dira ni kwa watu kadhaa wameripotiwa kufariki katika maeneo tofauti humu nchini kutokana na mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha humu nchini. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Calvin Chitwa ni kwamba katika maeneo ya Chesogon, County Elgeyo Marakwet, miili kadhaa ya watu waliosombwa na maji bado haijapatikana, huku shughuli za uokozi zikitatizwa na mvua kubwa. Walichokiona usiku kuamkia leo katika eneo hili la Chesogon kwenye mpaka wa kaunti za Elgeyo Marakwet na Pokot Magharibi. Mshirikishi wa usalama kanda ya bonde la Ufa George Natembea aliyezuru maeneo athirika ameridhia jinsi hali ilivyokuwa mbaya.
akitangaza vifo kadhaa kufikia sasa. Watu ambao tumedhibitisha kwamba wamepoteza maisha ni watu 4. Mtu mmoja ni upande wa West Pokot. Mnajua hii center, the epicenter hii kitu iko katikati ya two counties, West Pokot na Elgeyo Marakwet. So upande wa West Pokot ni mtu mmoja, mama amethibitishwa amefariki. Tumepata ripoti saa hizi tukikuwa hapa, na bado tunaendelea kuangalia maana kuna sehemu zingine ambazo hatujafika. Ikiwa mkasa huu ulitokea majira ya jioni, Natembea anasema watu kadhaa hawajulikani walipo. Kazi ya uokozi na kutafuta kama kutakuwa na miili zingine pia inaendelea. Mnajua kulikuwa na police post hapa, Jesokon police post. Ilikuwa na askari 9. Kawaida huwa inakuwa na askari 18, lakini wengine walikuwa wameenda off, wengine wako leave. Kwa hivyo kulikuwa na askari 9 hapo. Kwa sasa wale ambao wamepatikana ni askari 8. Bado tunamtafuta mmoja ambaye hatujapata. We would like all those people who are there watafutiwe alternative land, wa serikali ichukue hiyo ipande miti na itafutie wananchi kwa sehemu iko safe na kuhakikisha kwamba wamesettle hawa. Hiyo ndio itakuwa permanent solution. Kaunti zingine pia zimenakili vifo. Kaunti ya Narok watu 2 wamesombwa na maji, huku mmoja wao akiwa mtoto aliyepigwa na radi, mamake na ndugu zake 2 wakiponea. Katika kaunti ya Kitui watu wengine 2 pia wamekufa maji. Haya yanajiri wakati ambapo idara ya utabiri wa hali ya anga imeendelea kutoa taarifa kwamba maeneo mengi nchini yatazidi kupokea mvua hadi mwishoni mwa mwezi huu wa 4. Calvin Chitwa, TV47. Na mpenzi mtazamaji, tunatumai serikali itaweza kusikia kilio hicho na kuingilia kati ili kuweza kunusuru maisha. Kwingineko ni kuwa mwanaume wa umri wa miaka 27 ameuliwa kwa kudungwa kisu kifuani na nduguye kufuatia mzozo wa nyumbani baada ya kulewa katika kijiji cha Lukala, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega. Baada ya kumuua nduguye, wanakijiji waliokuwa na ghadhabu walimvamia mshukiwa na rungu na silabutu na kusababisha mauti yake. Mwandishi wetu Mulindi Kare anaripoti kutoka Kakamega. Kulingana na Shilakwe Keri ambaye ni mama yao, vijana hao 2 walianza ugomvi ambapo Wycliffe Keri wa miaka 38 alimdunga kisu Philip Malovi kifuani wakati wa usiku na kusababisha kufariki kwake papo hapo. Jambo lililowafanya wenyeji kulipiza kisasi kwa kumshambulia mshukiwa kwa rungu na silaha butu na kupelekea kifo chake baadaye akipokea matibabu hospitalini mjini Malava. Serikali imesema tukae nyumbani, kila mtu ashinde kwa poma yake kwa sababu ya corona. Na wachasema watu waende wakunywe pombe. Sasa pombe imeleta kifo, na hao watu wenye kutengeneza pombe pia wakitengeneza hivyo pombe pia, hata mimi nashangaa. Hao watu wakikunywa, wakienda kunywa, wale walevi si wanakutana na wamesema corona, kila mtu akae mbali na mwenzake. Nilisikia sauti watoto wanakosana nje saa 2 ya usiku, alafu yuko kijana mwingine aliamua watoto, alafu mambo ilikwisha. Kwa vile huyo alikuwa anakosana na huyu, kumbe huyo Wycliffe alikuwa na kisu na alikuwa anatunga huyu. Wakati tuko huyu kwenda kwa wanampeleka hospitali, ninasikia wanaleta report saa 8 wanasema ati amekufa. Sasa watu wa serikali hawafanyi kazi vizuri, kwa maana yuko hapa pombe, hapa mkai, hiyo pombe hapana suia hiyo pombe. Watu wanakunywa na wanaleta kelele mara kwa mara. Hii kitendo kilitendeka saa 12 ya jioni. Walipikana kuanzia hapo kwa mtono akikuja huku, lakini tulijua hii maneno saa 2 ya usiku. Kama wamemtunga kisu, alitoka huko ngambo kama ashakufa. Jana tu hali tu ya kufutafuta tu vitu kali hiyo wanachiwekea kwa pombe nini, vitu kali kama pangi. Sasa tunashindwa hata kipitishana na yeye anakutunga kisu. Sasa ni mtu wa kuana kuangaliana hata kwa uso. Tukio hili limethibitishwa na chifu wa kata ya Shirugu Keila Good, ambaye amewataka wakazi kukoma kuchukulia sheria mikononi pao. Tunashangaa ilikuwa saa 1 usiku ambaye iko kafyu. Sasa ilifanya kake tena wakaenda kwa pombe saa hiyo. Inaonekana watu wetu hawafanyi kazi vizuri. Sana kule walikuwa wanakunywa huko Mkhuyu na Mgai.
nataka Assistant Chief achunguze ni kwa nini watu wanauza pombe and yet pombe imekataliwa. Saa hii hakuna hata kwa mabasi watu hawakunywi. Na kwa nini chang'aa inakupaliwa kukunyiwa huko Mukai na Mkuyu? Kuna ugonjwa ambao umetangazwa na serikali. Na tunashangaa tumepewa wakati wa kukaa kwa nyumba kuanzia saa 1 ya jioni. Na hii mambo ya kuuana ilifanyika baada ya saa 1. Tunashangaa serikali inafanya nini katika eneo hii? Kwa sasa miili ya wawili hao inahifadhiwa katika hifadhi ya wafu ya hospitali kuu ya Webuye. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, unyama umewatoka wanyama ukaweza kuwaingia ndani ya binadamu, uhayawani mbaya zaidi. Sijui maoni yako ni yepi katika taarifa hiyo? Tutumie kwa 22047, anza na jina lako na vile vile unatutazama kutoka wapi, na tutakuwa tunasoma kadri tunavyozidi kusonga mbele na taarifa zetu. Tukibadilisha dira kidogo, ni kwa 76% wa Kenya wanasema hawajui watajimudu vipi kama janga la corona litaendelea. Hii ni kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la utafiti la Infotrack. Mwandishi wetu Aaron Kipkoech ana maelezo kamili. Shirika la utafiti la Infotrack limebaini kuwa 75% ya Wakenya wanaishi na wasiwasi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kaskazini mashariki mwa Kenya ikiongoza, huku magharibi mwa Kenya wako kwa hatari sana ya maambukizi hayo. Where does this worry stem from? 63% of Kenyans say that the coronavirus concerns them both as a personal health issue and a personal finance issue, with only 8% worrying about COVID-19 as a personal health issue, while 28% are worried about it as a personal finance issue. Infotrack imebaini kuwa 78% ya Wakenya wana virusi vya corona ila hawajapimwa. 75% ya Wakenya hawataweza kukidhi mahitaji ya kimsingi iwapo madhara ya corona yatazidi. In terms of it being a personal finance issue, it is highest in Nairobi at 38% and Eastern at 35%. And in terms of it being a personal health issue, we see it is highest in Coast, Central and Northeastern, all at 10%. Kenya imebainisha kwamba haina rasilimali ya kukabiliana na hali hii, vitanda vya kutosha na madaktari hawatoshi kuwahudumia wanaoambukizwa na ugonjwa huu hatari wa corona. Ugonjwa huu umesababisha matatizo ya kisaikolojia kama vile msongo wa mawazo, upweke, kukosa usingizi, kupoteza matumaini na hali ya kukasirika. Vile vile imebainika kuwa Wakenya wengi wanafuatilia taarifa za habari kwa ukaribu sana kupitia runinga, redio na hata mitandao ya kijamii. 65% feel confused about what is happening. 60% currently feel confined and trapped. 55% feel lonely. 46% feel helpless. 38% are having a hard time sleeping. 33% currently feel mistreated, and 29% are feeling angry. We all know as a nation the discourse we've had around matters of matters of mental health in the last few years, and as concerned stakeholders, as members of the public, I think this is a matter that we need to look into very, very carefully. If only to safeguard the well-being of our citizens during this very, very difficult time. Aaron Kipkoech, TV47. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa yake Aaron Kipkoech na udadavuzi huo. Hivyo basi hivi sasa tunaelekea kwenye mapumziko mafupi tu, lakini usisahau ya kwamba kwenye 22047 tuko pale. Tuma ujumbe wako, anza na jina lako na vile vile unatazama TV47 kutoka wapi, na itakuwa furaha kubwa sana kuweza kupitia kwenye Twitter @TV47KE, vile vile weza kuingia kwenye Facebook @TV47Kenya, na itakuwa furaha kuweza kuzungumza nawe moja kwa moja kupitia taarifa hizi za Upeo wa TV47. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimo, wakwetu wananiita Joshua Nsare. Twende kwenye mapumziko, tunarudi na mengi zaidi.
Yeah, my name is Gideon Gidaiga from Nefil Insurance Agency, and we want to encourage our fellow Kenyans that in these times of coronavirus crisis, we shall overcome. We want to urge our fellow Kenyans to adhere to the government directive of washing hands, keeping distance, and staying at home. If we do this, we shall overcome coronavirus. We have additionally enabled our employees to work remotely, first for their own safety, and two, to ensure that the services to our customers are not interrupted. We are a call away, an email away, and a phone call away. Thank you very much. For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604. Mount Kenya University takes pride in being an academic giant with some of the best infrastructure, imparting knowledge to the best brains in the country and the region. Our members of faculty are keen to deliver market-driven programs in science and humanities with a keen focus on linkages with relevant organizations. We admit both self-sponsored and government-sponsored students under the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service. Join us today, Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Bila shaka mpenzi mtazamaji, karibu tena ili tuweze kukupasha taarifa tendeti na vile sahihi, ukizidi kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook TV47 Kenya, Twitter TV47KE, vile ukiweza kuingia pale ambapo kwenye 22047 tunatangamana vilivyo ili tuweze kukupa taarifa tendeti na sahihi. Tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, tunaelekea kaunti ya Uasin Gishu, na ni kuwa hofu imetanda katika mtaa ya Mwanzo, Kidiwa na Shauri mjini Eldoret baada ya kuuawa kinyama mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 37 usiku wa jana. Na kama anavyotuarifu mwandishi wetu Calvin Chitwa, wakazi wa mitaa hiyo wanasema kwamba visa vya ugaidi vimeongezeka, haswa baada ya maafisa wa polisi wanapohakikisha kila mtu hako nyumbani kabla ya saa 1 jioni. Mwanamume huyo anayefahamika kama Samuel Washira aliuawa kwa kudungwa visu mara kadhaa akiwa kwenye lango la kuingia nyumbani kwake mtaa wa Mwanzo. So vile nilimkuta akijaribu kumwambia kaniambia tusaidie babaraya, ni kama ameanguka. Jana niliweza kupigia simu kitu saa 1:20 na shangazi mwenye kijana aliaga, na akanieleza ya kwamba mtoto wa dada yake amedungwa kisu na amepatikana kwa beach kama ameanguka. Kisha akaniambia njoo nisaidie vile tutaenda hospitali. Nikamwambia wacha nitafute ID tutoke tuende. Kitu dakika 5 kuisha hivi akaniambia tu usikuje. Nimepanda motorbike nimeenda mpaka hospitali na nimepigia simu ameaga. Mkewe marehemu Rose Washira amesema mmewe alivamiwa na watu wasiojulikana muda mchache kabla ya kutimia muda wa makataa ya kutokuwa nje baada ya saa 1, na alikata roho alipofikishwa hospitalini. Alikuwa ametoka tu asubuhi na sikuona akiwa na maneno, na hakukuwa mtu wa maneno. Sasa jioni ndo niliitiwa kama ameanguka hapo nje. Miaka ambayo tumeishi pamoja tunamjua kama mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye hana maneno na watu wengine, hana fujo, ni mtu ambaye anapenda familia. Samuel ambaye amekuwa akifanya kazi ya kuunda magari kwenye karakana moja mjini Eldoret amewaacha mke na watoto wawili. Wakazi wamelalamika kudorora hali ya usalama, polisi wakilaumiwa kwa kutolinda doria baada tu ya kuwafurusha wananchi ili kuwa manyumbani kabla ya saa 1 usiku.
na saa moja hiyo ndio tunafukuzwa na maaskari tuende nyumbani. So inasisitiza sana ya kwamba watu wameuliwa kwa gate, mtu ameuliwa kwa gate. Hatujajua ni wakina nani wamemuua na maaskari walikuwa wapi, na hiyo ndio wakati tunafukuzwa tuende nyumbani. Ningependa kusema kwamba serikali yetu watu waangalie vizuri, wakati wanafukuza watu waende nyumbani, waangalie watu vizuri na wachunge watu vizuri. Hakuna haja wachape watu waende nyumbani na nyuma yetu watu wanauliwa. Afisa mkuu wa polisi kaunti ndogo ya Tarbo, Eliud Mayo, amesema wameanzisha uchunguzi kwa ushirikiano na wazee wa mtaa huo wa mwanzo. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni taarifa nyingine ya huzuni kweli kweli. Tuma kwa 2207 tukizidi kusonga mbele. Kwingineko ni kuwa washukiwa 7 wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Embu. Hii ni baada ya ongezeko la visa vya wizi kuripotiwa eneo hilo. 7 hawa walitiwa mbaroni siku chache baada ya agizo kutoka kwa kamishna wa Embu Abdullahi Galgalo kwa wahalifu wote kuandamwa na kukamatwa mara moja. Mwandishi wetu Moige William kutoka eneo hilo anatuarifu. Na yule Rukunga nataka atusaidie ili tuwapate wale wengine. Ocheng, tafadhali, kila aliyeiba aende apambane na sheria. Kufuatia agizo la kamishna wa Embu Abdullahi Galgalo kwamba wahalifu hawatasazwa na polisi, washukiwa 7 sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Embu. Watu hao 7 wanashukiwa kutekeleza wizi mnamo usiku wa tarehe 14 na 15 mwezi huu. Kutoka tarehe hiyo hatujalala. Officers wetu wamefanya juu chini, tumepata washukiwa 7 na tumeweza kurecover vitu ile nimeibiwa kwamba na kwa manduka. Akithibitisha kukamatwa kwa 7 hawa, kamanda wa polisi kaunti ya Embu Daniel Rukunga amesema kuwa wanawasaka wahalifu wengine ambao wanakisiwa kujihusisha na uhalifu katika kaunti za Embu, Kirinyaga, Meru na Machakos. Kama vile juzi wananchi wanasema wanalalamika polisi wanaweza kuwa wanahusika. Hakuna, hao watu tumeshika wote, hakuna hata polisi mmoja tumeshika. Na ni vizuri kawaida katika usalama 25% ndio tunahusika naye. 75% ndio inahusika na wananchi, kwa sababu watupase habari, kwa sababu kwa kawaida kikulashwa kingoni mwako. Wengine wanalalamika ya kwamba polisi hawasaidii. Jameni, haitawezekana pia polisi wakae kwa kila nyumba. Rukunga ameendelea kutoa onyo kwa wale wanaojihusisha katika mchezo wa paka na panya na polisi wakati saa 1 inafika ambapo kila mwananchi anafaa kuwa amefika kwake nyumbani. Ugonjwa si ya polisi, si ya serikali, ni yangu na wewe. Serikali inatunza wakati unaambiwa ukae nyumbani ni kwa manufaa ya maisha yako wewe mwenyewe. Na wale ambaye wanajaribu ile kucheza na sisi, hatutalala. Tutawakamata. Tukikupata nje baada ya saa 1, wewe utakuwa mteja wetu. Huku mikutano ikiwa imefutiliwa mbali, Rukunga aliongeza kuwa watakamata wale wote wanaoendeleza mikutano na wasioti agizo la kudumisha nafasi ya kijamii. Tumepata habari na nawaambia wakifika huko tuko mashinani, tutawakamata. Wengine wanaamua kwenda kupeleka vitu zao kwa majani chai. Ati wanaenda kuchuna majani ndio waende kwa ile kikundi, wakifikiria wanaenda kuchuna majani chai na wanaenda kwa nini? Kwa hiyo chama tumejua tukiwapata kama wakipu distance tunawakamata na watawekwa kwa quarantine for 14 days. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Embu, langu jina ni Moige William. Na mpenzi mtazamaji, sasa tukitoka Embu tunaelekea kaunti ya Kiambu, na ni kwa wakazi wa maeneo ya Monyo, Komo na Githima yaliyoko Thika ya Mashariki wamelalamikia ongezeko la wizi wa mbuzi, haswa wakati huu kuna makataa ya serikali ya watu kutotoka nje wakati wa usiku. Boma zilizo na wakongwe ndizo zimenalengwa. Sasa wanaeleza kuwa wameachwa bila chochote, kwani mbuzi wao ndio waliokuwa tegemeo lao. Mwandishi wetu Weru Mwangi alizuru maeneo hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Visa vya wizi wa mbuzi kwenye maeneo ya Komo, Monyo na Githima, Thika ya Mashariki vimefikia kidedea, haswa wakati huu serikali imeweka makataa ya watu kutotoka nje saa za usiku. Tunaarifiwa wizi huu ulianza mwezi wa Disemba mwaka jana, ila kwa sasa umekithiri, boma za wakongwe zikilengwa na wahalifu hawa. Wakati niliamuka
Vile wa mzee anamukaga kwenda kujisaidia kidogo usiku, nikaona mlango ya busi imefunguliwa. Na nimeasha taa ya ndani, nimeona hivi. Sasa kuangalia milango yote 3 imefunjwa. Na makifuli yote wanaenda nayo. Sasa nikapiga nduru, watu wa jirani wakaja, tukasaidiana, nyinyi viteni hii, nyinyi viteni hii. Mpaka ukakucha, hakuna kitu kilipatikana. Asubuhi hiyo nikaenda ripoti polisi, nikaripoti. Sijapata majibu hata wa leo. Hana Washeke ambaye ni mwenyeji wa eneo la Githima aliibiwa buzi 16 wiki hii, sasa akiachwa na zizi wazi baada ya buzi wake kuibiwa usiku wa manane bila ufahamu wake. Naona watu wanakuja usiku, makachukua buzi na makenda naye. Watu wakienda kufika ni makucha na buli moja, hiyo ingine inapotea. Hiyo maneno ya buzi kwa maana inakuwa mingi, maana tuangalia hiyo soko inakuwa wapi ya buzi. Baka kisabu hawezi kuibwa hapo. Watu wanaiba zamani makasoka makakata. Hii wa buzi ni kukuja na kuja. Juzi. Maeneo haya huwa ni makavu sana na hayana shughuli zozote za kilimo, na hivyo mifugo ndio huwa wanategemewa pakubwa, hili likiwa ni pigo kubwa kwa walioibiwa buzi wao. Sasa shida ile niko nayo ni kubwa. Mimi nakuwa na ugonjwa wa kisukari. Na ugonjwa wa sukari nataka dawa. Na hauna tiba ni ndawa uime. Sasa hizo busi ndio nilikuwa nashikaka kabusi kamoja nauza na nunua dawa. Sasa sina kitu kingine naweza kushika niuze. Sasa nifanyaje? Kama serikali hapana saidia mimi sasa naelekea tu kifo. Sasa ombi la wenyeji hawa likiwa ni serikali kuboresha hali ya usalama, kuona baadhi ya boma zilizoibiwa ziko karibu na kambi ya polisi wa utawala ya Munyo, na kufikia sasa hakuna mtu yeyote aliyetiwa mbaroni. Wizi umeanza December last year na kumekuwa ikiendelea hivyo hadi saizi, lakini hata saizi kuwa na kafyu hatujaweza kuwa kumeshikwa mtu yeyote. Inategemea labda kwa matumia madawa ama nini ndio wanaweza kuibia watu, jua hujaweza kushika mtu yeyote. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Thika ya Mashariki, mimi ni Wero Mwangi. Mpenzi mtazamaji, tukizidi kusonga mbele, ni kwa waendeshaji matatu katika mji wa Nakuru wamelalamikia hali mbaya ya uwanja wa stendi ya matatu ambao umejaa matope kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha eneo hilo, hali ambayo imesimamisha shughuli za usafiri katika eneo hilo. Mwandishi wetu Chichi Josephine anatuarifu. Ni lalama za waendeshaji matatu katika mji wa Nakuru wakilalamikia hali mbaya ya uwanja wa stendi ya matatu ambao umejaa matope kutokana na mvua kubwa inayonyesha, hali ambayo imesimamisha shughuli za usafiri. Sisi hata ukiangalia Musuli amekamata kijiko ya kukwamua gari. Sisi anataka kuuliza kitu moja, alitolewa mahali Musuli ati kwa sababu ya corona. Sasa hata si corona tu, sasa mpaka tunagonjeka magonjwa mengine mingi. Siteji na kama sisi ya ng'ombe, hata ya ng'ombe ni Musuli. Kwa sababu mtu anatandika mawe, anamwaga mshanga na anakuwa Musuli. Sasa kitu moja nataka tu kuuliza serikali ya kaunti ya Nakuru. Atasame sisi watu ya matatu Musuli. Kwa sababu kukinyesha leo, kesho atarudi siteji bila kuangalia jua ama mvua. Hata yeye akaleta gari yake hapa iwezi toka. Penye tuiko ni kubaya kabisa, atuangalie kukinyesha masaa zingine tutarudi town. Duko hata abiria hawezi ingia. Wanakataa kuingia ni venye kuiko. Tunawabeba na mgongo. Kama mungekuja jana muone venye kulikuwa hata kukaiki. Sasa hata hakuna social distance. Sasa hapa magonjwa yenye tutatoka nayo ndio mbaya kuliko hata hiyo corona. Sasa mimi ninashangaa sana kwa sababu ikiwa mimi ni kijana namna hii na ninaweza kurukaruka, wamama wazee na wale ambao wako na shida za kimwili kama viwete na mambo kama hayo, wataweza aje kukuja kwa hii stage? Na tunaangalia tunaona kwamba gari hapa hata ukitaka kuchukua hauwezi, kwa sababu kupita kwa daraja kukuja mpaka hapa ni kazi ngumu. Na nauliza tafadhali atuangalie hata kama ni yeye. Mimi kwanza ni mwanamke na nang'ang'ananga na wanaume kufanya kazi. Hii kazi imerisha watoto wangu, imefanya kila kitu. Kwa hivyo kazi ya matatu muiwekee manane. Tuangalie penye tuko kama boma la ng'ombe. Hata we mwenyewe ukilete gari yako hatuwezi hata kusaidia wewe, kwanza uone ile shida yenye tuko nayo.
utuangalie na uangalie hii ni kaunti yako tafadhali. Hebu kuja utuone, turudi penye tulikuwa. Hata hapa ndio tuko na corona zaidi kuliko penye tulikuwa. Hata hivyo, walidokeza kuwa yafaa serikali ya kaunti kupitia gavana wa Nakuru Kinyanjui kushughulikia katika ujenzi wa vyoo na maji katika stendi hizo, kwani abiria hutatizika pakubwa. Sisi nataka maji, hatuna show mahali hapa. Kwa hivyo sasa ile kitu nauliza maji, ataletewe maji hapa, tashukuru. Aletewe show, atashukuru. Kwa sababu mtu anatoka hapa akishikwa na haja, dereva ama conductor, hata abiria anatembea mpaka town. Na anaenda karibu kilomita 50 kwenda show. Anapata gari imejaa, msugo yake anabaki, hakuna sita hapa, hakuna ofisi. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Na bila shaka tunatumai kilio hicho cha wahudumu wa matatu eneo hilo kimeweza kusikika. Mwelekezi wangu ananiarifu kwamba hivi sasa tunaenda kwenye mapumziko mafupi, lakini wacha nitende haki kwenye 22047 nikiangalia wenye wametuma jumbe zao. Anasema Wakenya wengi wanacheza na corona, haswa watu wa Nairobi. Mimi ni Torori Ogembo. Anasema anaitwa Torori kutoka Ogembo. Mwingine hapa anasema Joel Kipukel kutoka Narok, pombe ni adui. Ni ile taarifa ambayo tulikuwa tumeangazia, ambapo ndugu kamuua nduguye. Na tukiangalia hapa anasema natazama TV47 pamoja na ndugu zangu mpaka tamati. Ujumbe wangu, tuzingatie usafi wa kuosha mikono. Ni mimi Hassan Kalamu kutoka Ndatani. Nikiangalia kwenye Facebook anasema hapa anaitwa Jared Nyabuto, anasema natazama na familia yangu nikiwa katika kaunti ya Nakuru. Asante sana Jared. Mwingine hapa anasema anaitwa Zakaria Omari, anasema kwamba watching from Kilifi County TV47. Asante kwa habari tendeti. Haninge Dagwa anasema anatazama vile vile za Munyiri Waya, anasema hata watu waache kusema serikali, wajiangalie wao wenyewe. Mwingine Eva Wafula anasema tuned in from Kitale. Mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunapunga unyunyu tu, lakini cha muhimu ganda pale pale. Tuma ujumbe wako kwa 22047 na vile vile kwenye Facebook TV47 Kenya, na tutakuwa tunarudi na taarifa zingine nyingi. Kwa sasa tupate mapumziko. Mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona,
Zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya. Nawa mikono jinsi inavyostahili. Naam, mpenzi mtazamaji, karibu tena ili tuweze kukupasha taarifa tendeti na vile sahihi. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, ni taarifa za Upeo wa TV47 siku ya Jumapili. Tukizidi kusonga mbele, mpenzi mtazamaji, ni kwa mwezi mmoja tangu Rais Kenyatta kutangaza kufungwa kwa shule ili kudhibiti maambukizi ya corona. Sasa hatua hiyo imeibua shinikizo. Wazazi katika kaunti ya Narok wamekuwa wakiitaka Wizara ya Elimu kuamrisha kufunguliwa kwa shule na shughuli za elimu kuendeshwa kawaida, jambo ambalo limepingwa na muungano wa walimu wa elimu maalum KUSNET, ambao umetaka walimu kuhusishwa kikamilifu kwenye vita dhidi ya janga la corona. Mwandishi wetu Lydia Gashomo na taarifa hiyo. We have suspended learning in all our education institutions with immediate effect. Swala la kusitishwa kwa shughuli za masomo humu nchini limewatia wasiwasi wazazi katika kaunti ya Narok, wakitaka shule kufunguliwa, hatua ambayo imepingwa na muungano wa KUSNET kupitia kwa katibu mkuu James Torome. The way the number of the patients are increasing, and we see the capacity of our government to handle this situation, they still don't have the capacity. We are urging the parents to still monitor their children when they are at home and not to mount pressure to the government to reopen this institution. They should remember that some of our institutions have been taken by the Ministry of Health for the isolation cases. Torome ameitaka Wizara ya Elimu na Afya kushirikiana na kuwapa mafunzo walimu kuhusiana na namna ya kukabiliana na majanga kama corona yatakapoibuka na kuweka mikakati ya kuyakabili, hasa kwenye shule zinazotumika kama karantini. Immediately these institutions are going to be open, we are urging the Ministry of Health to disinfect all the institution, and at the same time all the children and the workers and the teachers who are going to be reporting back to this institution must be screened, and whoever is going to be suspected to be isolated. Kulingana na Torome, kubadilika kwa ratiba ya mitihani ya kitaifa haifai kuwapa wasiwasi wanafunzi na wazazi. No law in this country which is stating that the exam must be done in third term. The Minister for Education, he have his own prerogative to determine the term dates. The time which have been lost can be recovered any time when the situation will come back to normal, and the children can sit the exam in any month of the year. Haya yanajiri wakati ambapo visa vya maambukizi ya corona vinaendelea kuongezeka kila kuchao nchini. Lydia Gashomo, TV47. Na tukisonga mbele, mpenzi mtazamaji, ni kwa mwakilishi wodi maalum katika bunge la Kisii Joyce Ambassa amekosoa mfumo wa masomo wa kidijitali akisema kwamba unalenga tu watoto wa matajiri pekee. Joyce ametilia shaka iwapo msaada wa kifedha unaotolewa nchini utasaidia waathiriwa wa corona unawafikia waathiriwa wa corona. Wycliffe Siko na taarifa hiyo. This because we are not understanding really, you know, when you bring things from the blues and you think that everybody can fit into the system, I think it's really weird. Swala la wanafunzi kusoma kupitia runinga na redio ni swala ambalo bado linavutia hisia kinzani, huku washikadau wa elimu wakisema kuwa ni mfumo potovu ambao haumtayarishi mwanafunzi vilivyo kwa sababu ya siku za usoni. Kwa sababu kama kwetu Kisii County sio places zote ambazo ziko na stima, si watoto ambao wako na hizo gadgets ambazo our president Uhuru alikuwa amesema atapeana kama hizo tablets. Anasema Bi Joyce Ambassa, mbunge mteule kwa bunge la wakilishi wadi kaunti ya Kisii, kuwa mfumo huu haufai kwani sehemu nyingi kaunti hii ya Kisii hamna nguvu za umeme.
na kutaja mfumo huo wa masomo wa dijitali kimombo online learning kuwa mfumo unaolenga matajiri pekee. So wakati ule Magoha anasema ati there has to be online learning, does it mean that the children of the rich will be learning online while the poor man's children are waiting in the house? Anasema kuwa sio vema kwa serikali kuu kuiga tabia ya wazungu, hususan mbinu ambazo wazungu wanatumia kukabili corona ndizo ambazo serikali inashinikiza kuwa sharti Wakenya wazifate kwa kigezo kuwa kufanya vile ndiko kukinga virusi vya corona. We are very much westernized, and we forget even what we are as Africans. And I'm not against the covering of the noses and the mouth. Now we've left the eyes. Maybe something is itching and I've come into contact with something and I've touched my eyes. What happens to the eyes? Should we also have the prevention goggles to prevent the eyes? And you're telling us about social distancing. Honestly, like now, when for example, when the county has carries, they are crowded, maybe 50 of them in the pickup, running after the mama mboga. Are they keeping the social distancing? Which involves both the assistant chiefs, the chiefs, and the village elders. These people are doing what we call house-to-house sensitization because we have said we don't want gatherings. So these people are moving house to house, explaining how the coronavirus or the COVID-19 disease comes about. Tangu taifa liliporekodi kisa cha kwanza cha virusi vya corona, msaada hususan ya kifedha imekuwa ikiingia nchini, jambo ambalo Mheshimiwa Joyce Ombasa anatilia shaka iwapo kweli msaada huu unawafikia Wakenya wahitaji. Because donations are coming in. What is the donations for? If at all the donations are being eaten by the few, let them stop eating the donations and they give services. The people in isolation, because when they're brought here and they're put in isolation and they can't afford it to pay, the donation money should pay for them. Anatoa wito kwa serikali kuu kufanya hima na kuokoa Kenya wanaoteseka nchini Uchina na kukashifu vikali semi za waziri wa uchukuzi James Macharia. A whole man, because he has a position in the government, to say that those are just noises in the social media and we can see our children being beaten there. No, what if at all? I'm not inciting. What if at all now the Kenyans also get mad and they start to flash the Chinese out? Makanisa yamesalia mahame huku waumini wakiomba kwamba waliko manyumbani waweze kumwomba Mwenyezi Mungu ili janga hili la corona likaweze kutuondokea. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Na mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa ni kwa wakazi kunradhi wa Marakusi eneo bunge la Lugari wanaitaka serikali ya kaunti ya Kakamega kufungua hospitali ya Marakusi ambayo ilifungwa na kamati ya afya miaka miwili iliyopita kwa hofu kwamba huenda jengo hilo likaporomoka kwa sababu lilikuwa na nyufa. Wanji Sostin na maelezo kamili. Afadhali wewe utusaidie. Afadhali mimi nimekuja. Afadhali wewe umekuja. Na umeona nyumba. Shida iliyo hapa ni hospitali imefungwa kwa muda wa miaka 2. Na wakazi wa hapa wanasumbukana sana, hasa wamama wakitaka kujifungua wanaenda mpaka Mkuyu ama Mlimani. Tungeomba mheshimiwa na serikali kuu itusaidie. Vile tumejiandaa kama constituency ya Lugari kukabiliana na huu ugonjwa wa corona. Hiyo hospitali ya Marakusi dispensary ilikuwa imefunga kwa mwaka mmoja na miezi kadhaa. Jana nimeongea na gavana wa Kakamega County Wycliffe Oparanya, nikaongea na waziri wake wa afya. Tumekubaliana wiki hili kuanzia Jumatatu wiki ijayo hii tuhakikishe hiyo hospitali imefunguliwa, watu waanze kupata matibabu kutoka hapa, na wale nurses na daktari walikuwa hapa clinical officer warudishwe mara moja. Wamesema watatengeneza hii container isaidie kwa matibabu, lakini ningehimiza county government ya Kakamega waweke tents hata hapa, kwa sababu hiyo building imekuwa condemned. Waweke tents, hiyo hospitali ifunguliwe, watu wa hapa Marakusi wapate na mahali pa kutibiwa. Pia ningeuliza serikali kuu kiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na waziri, testers za huu ugonjwa wa corona zitumwe kwa kila dispensary mashinani. Kila mwananchi atest, tujue Wakenya wangapi wana corona, ili tujue tutapanga namna gani pesa za matibabu kwa bajeti kama wajumbe, bajeti ya mwaka ujao, na hii bajeti tunaenda kufanya supplementary budget kule bungeni.
Na bila shaka mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunahitimisha kwa taarifa hiyo yake Sustini Wanji, lakini ilikuwa nimekuahidi kwa nitakuwa napitia jumbe zako. Nikiangalia kwenye 22047 anasema David Bor from Kericho, Ainamoi County, watching Upeo Wa TV47 Well TV, asante sana. Mwingine hapa anasema Vincent Kalume kutoka Kabatheni, Bamba, Kilifi County, natazama TV47 na mzee Chutama, ni huzuni kama ndugu mmoja wanaweza dungana hadi kufariki dunia. Mwingine hapa anasema kwamba TV47 ndilo chaguo, napenda sana mnavyoarifu kwa kina. Ni Anzena, maeneo ya Vihiga, asante sana Anzena. Mwingine hapa anasema good job TV47 health personnel, the government and the police, good job. Morris Busolo watching from Mombasa, Kisauni. TV47 anasema kwamba Better Alternative Channel, asante sana, keep up. Patrick watching from Eregi TTC. Mwingine hapa anasema kwamba Wamasi kutoka Naivasha, mko sawa sana, asante sana mpenzi mtazamaji. Mwingine hapa hajaweza kusema chochote, na nikiangalia hapa watu wasicheze na ugonjwa wa corona. Ugonjwa upo na watu wajikinge wakifahamu ni kwa manufaa yao wenyewe. Pastor Ben wa Migate, bila shaka huyo anaitwa Pastor Ben wa Migata, ameweza kutuma ujumbe wake. Mwingine hapa kwenye 22 wa mwisho anasema Wakenya wengi wanacheza na corona, haswa watu wa Nairobi. Nilikuwa nimeipitia mpenzi mtazamaji, nikiingia mbio hapa kwenye TV47 Kenya Facebook, nikiangalia hapa upesi haraka, anasema kwamba anaitwa Munyiri Waya, hata watu waache kusema serikali, wajiangalie wenyewe. Nikiangalia hapa mwingine anasema anaitwa Steve Njiri, I'm Steven Njiri watching from Pipeline Nairobi, naamini we shall overcome. Mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Huntington Edagwa, serikali ianze kupima corona nyumba kwa nyumba because wengine hawajui huu ugonjwa wa corona ni nini. Wa mwisho Babu Omar tuned from Nairobi, anasema kwamba tuned from Nairobi. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kuleta na kutusikiliza tangu tulipoanza na hadi sasa tumeweza kufika tamati. Shukrani za dhati, na uzidi kutazama TV47, tuko na vipindi na vile vile matangazo murwa kabisa kwa ajili yako. Shukran kwa kikosi chote ambacho kimeweza kufanikisha taarifa hizi, kikiongozwa na muhariri mkuu Abubakar Abdullahi, na sapicha wangu Fraji. Mwingine hapa anaitwa Alice kwenye TriCaster kidogo pale technical, anafanya mambo mazuri. Kolo, asante kwa graphics. Mwingine hapa Caleb, asante sana. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Ann Wairimo. Keith kwenye digital, asante sana. Wakwetu wananiita Joash Onsare, sijui wakwenu wanakuita vipi. Ukuwe na usiku mwema na vile vile utazamaji mwema kutoka papa hapa. Kwaheri kwa sasa.